Die Weltbevölkerung wächst stetig. Den Prognosen der Vereinten Nationen zufolge werden 2050 10 Milliarden Menschen die Erde bewohnen, von denen 2/3 in Städten leben werden. Sie in ausreichendem Umfang mit Nahrungsmitteln zu versorgen, ohne dabei die natürlichen Lebensgrundlagen unseres Planeten zu zerstören, bleibt eine der größten Herausforderungen unseres Jahrhunderts. Auf der Suche nach konkreten Lösungen entstehen weltweit Initiativen, deren Ziel es ist, die Nahrungsmittelversorgung vor Ort in den Städten zu gewährleisten. Ein neuer Begriff ist aufgetaucht: die essbare Stadt. In Berlin trafen sich im September 2018 Akteure aus 13 Ländern, unter ihnen Stadtverwaltungen, Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Unternehmer und Wissenschaftler. Es ist der Auftakt von EdiCitNet, ein Projekt, gefördert mit 12 Millionen Euro durch die Europäische Kommission, geleitet von der Ökologin Dr. Ina Säumel. Die Entwicklung des Projektes geht auf den Frühjahr 2016 zurück, also insgesamt ein mehrstufiger Prozess, den wir durchlaufen haben. In diesem Prozess sind immer mehr Partner dazugekommen. Und es haben sich die Ideen konkretisiert und auch die Methoden konkretisiert, wie man sowas durchsetzen kann. Die ersten Ideen dazu sind aber schon aus dem Jahr 2012, wo also schon erste Partner miteinander gesprochen haben und Ideen entwickelt haben. Die Partner stellen ihre Projekte auf dem Hof der Malzfabrik vor. Eine ehemalige Brauerei, heute ein Standort der Green Economy. Eine Schlüsselrolle spielen dabei sogenannte Frontrunner-Cities mit erfolgreichen Beispielen für essbare Stadtlösungen wie Rotterdam, Oslo, Andernach und Havanna. In diesen Städten werden Pilotprojekte mit essbare Stadtlösungen durchgeführt, die die Erkenntnisse der Wissenschaft unter Realbedingungen prüfen. In einer zweiten Projektphase werden die gewonnenen Erkenntnisse in Form von Entwicklungsstrategien und Masterplänen passgenau in weitere Städte übertragen, darunter Berlin, Montevideo, San Félix de Llobregat im Großraum Barcelonas oder Lomé, die Hauptstadt von Togo in Westafrika. We will develop tools that will help people to get to know edible city solutions easier. Why edible city solutions? Because we are all very well aware that if we bring urban food production into cities, not only that we provide fresh food for the citizens, but we reduce significantly the ecological footprint of the city. Namely, the solutions that we are talking about, they are based on local resources, which means that we are turning waste into food whenever it's possible and safe. So this is very important for cities and very important also to climate adaptation. And we shouldn't forget that if we implement these solutions in cities, we release the pressure to our ecosystems that currently are being exploited for food production. Ich glaube, dass viele dieser Initiativen, die es heute gibt, Urban Agriculture, Gardening, kleine Initiativen, wo Menschen anderen Menschen helfen, in Verbindung mit Garten, in Verbindung mit Kochen und Lebensmittel zur Verfügung stellen, dass das häufig informelle Initiativen sind und mit unserer Strategie, das mehr in die Masterpläne der Städte zu integrieren, solche Initiativen, verliert sich das Informelle. Was wir tun, ist ja eine Art von Formalisierung und da verliert sich natürlich das Spontane, Unabhängige ein wenig und alles wird auch transparent, durchsichtig, möglicherweise kontrolliert und das halte ich auf der anderen Seite für äußerst problematisch. Man kann natürlich auch sagen, es ist positiv, wenn in den städtischen Planungsprozessen derartige Initiativen besser geschützt sind. Das heißt,
dass sie mehr berücksichtigt werden, dass sie mehr Mitsprache bekommen. Also es ist eine ganz ambivalente Angelegenheit und das ist für mich persönlich eine der Hauptherausforderungen in diesem Projekt. Working in Oslo, we work with various circular projects, urban farming projects, but at the core of everything we do is job creation. And we especially focus on job creation for vulnerable communities because we know that in the future, all jobs must be green. Our global sustainability challenges are so big, and there's not one single solution for any of the challenges that we have. And we're in a hurry to find the best solutions to resolve these challenges. And the best way to do that is to experiment a lot. So we have 5, 10, maybe 15 years where we should explore all the options available and discard probably at least half. So probably a lot of the things that we're testing out is not going to work, but at least we tested and we found out by sorting out the not so good solutions, we found the good solutions. So I think this is the most important thing that EdiCitNet does. It gives us a space for experimenting. It allows us to take in a lot of things that we may not have otherwise had the opportunity to test out. And we must do this. We are in a hurry. It must happen now. El Work Package 2 es el Work Package encargado de desarrollar las herramientas para facilitar una aplicación de las soluciones de las Edible City Solutions a otras ciudades o en las ciudades followers o a otras ciudades. Por tanto, digamos, es convertir todo el conocimiento que se va a generar en el proyecto, además de otro conocimiento que esté en la bibliografía o en proyectos previos, en herramientas informáticas que sean útiles para ciudades dentro del proyecto, pero sobre todo también para después del proyecto. Yo no estaría nada satisfecho si al final del proyecto generamos un modelo, una herramienta, un catálogo online, que es otra de las herramientas que tenemos que generar, pero que después de la vida del proyecto, al cabo de 5 años, esto no se utiliza. O sea, lo interesante, el reto más importante que tenemos es generar algo que después del proyecto sea útil. Als Ingenieur habe ich in meinem ersten Projekt früher mal gedacht, als wir den Block 6 gemacht haben mit dem Wasserrecycling, warum sind dann jetzt hier die Psychologen mit dabei? Ich habe es anfangs nicht verstanden. Aber ich bin nachher sehr froh gewesen, dass die mit dabei waren, weil die das viel besser verstanden haben, den Bewohnern Sachen zu erklären, als wir als Ingenieure, als Wissenschaftler dazu in der Lage waren. Also ich sage mal, wir müssen interdisziplinäre Projekte machen halt und erstmals auch lernen, uns untereinander zu verstehen. Von der Malzfabrik geht es in Richtung Stadtzentrum zu einem weiteren emblematischen Ort. About Ökologie, this I learned, but nothing more. Die Partner von EdiCitNet treffen sich zum ersten Mal alle zusammen und tauschen sich bei gemeinsamen Aktivitäten aus. Ihre Erfahrungen sind zwar sehr unterschiedlich, doch alle haben ähnliche Herausforderungen zu meistern und stellen sich dieselben Fragen. Wie kann man in den Städten für Ernährungssicherheit sorgen? Wie sieht es mit der Qualität der Ernährung aus? Es geht um die selbstbestimmte Produktion von Lebensmitteln. Im Zentrum steht dabei immer die lokale Bevölkerung. Der Bus ist ein Sinnbild des Gemeinsamen, des öffentlichen Raums, der täglichen Begegnung. Die Prinzessinnengärten ist eine Initiative mitten in Berlin, im Bezirk Kreuzberg. Hier wird die Idee der essbaren Stadt seit fast 10 Jahren exemplarisch in die Tat umgesetzt und ist in der Nachbarschaft verankert. Die Partner nehmen an verschiedenen Workshops teil. Bienenzucht, Gemüseernten für die gemeinsame Zubereitung eines Pestos für die Volksküche, Samenbomben basteln, Pflanzen vermehren, Wurmkompost produzieren. Now, I want to show you, you see all these plastic boxes here. They are 10 years old now and they are shit. We don't use them anymore. Because you have a water flow problem here. You can see it here. When it rains heavily or when you water a lot, then the water starts running down here and it takes all the light parts of the soil with it
and just leaves the sand and the heavy parts on top. So we started with them because we know they're from the food industry and they are tested that they don't give any chemicals to the ground. Now we're doing it 10 years and we found better solutions. San Feliu tiene toda una zona de parque agrario. Como hemos visto, el proceso que hemos llevado como ciudad a través de la alimentación nos ha llevado a ver que durante todos estos años hemos hecho unos procesos correctos y bien, pero individuales. Ahora nos falta el colectivo, el de integración colectiva de la sociedad. Si nos damos cuenta qué sociedad tenemos, es individual, pero no es colectiva. Entonces vamos a hacer con este proyecto, que lo encontramos interesante, es poder tener una zona donde colectivamente hagamos un proyecto para todos, pero de la mano de una sociedad que es invisible a la otra, como puede ser las personas con discapacidad. Entonces, este huerto comunitario, que lo haremos juntamente al lado de una escuela, que es un centro de trabajo especial y también de formación especial, queremos crear unos huertos donde se pueda hacer ese trabajo comunitario con ellos expliquen y ayuden, y aparte tengamos la posibilidad de que puedan crear un centro nuevo de trabajo, dar una opción más. Well, we are a suburban area of the larger cities near the border between Slovenia and Italy. There are cities Nova Gorica and Gorica. The challenges are different. We have a lot of workplaces, and still on the other side of the border they don't have enough working places. We have also some cultivating land near the city. We have plenty of water, but not very good irrigation system. So we could use some already treated water, wastewater for the irrigation. And we also would like to include people who have other free time, or they retired, they have enough time to work with the land and use that water and some other things. L'association La Recherche en Action est une association de développement durable. Donc, elle pousse vers la mise en place au niveau local, au niveau municipalité, d'approches durables, telles que par exemple tout ce qui est réutilisation des eaux usées, tout ce qui est gestion locale de l'eau, tout ce qui est agriculture urbaine. Et le projet EdiCitNet voudrait implémenter Edicible City au niveau de la municipalité de Carthage, qui est aussi le partenaire du projet. Alors je pense que la municipalité de Carthage, qui est l'une des municipalités les plus vertes de la Tunisie, a un grand potentiel pour mettre en place cette approche-là d'une manière durable et d'intégrer en même temps plusieurs composantes, qui est l'eau, l'agriculture, la valorisation par exemple des déchets en tant que compostage et autres au niveau d'un plan de développement global pour la cité de Carthage. Los huertos estos urbanos yo creo que ayudan mucho a la gente, tanto si son, por ejemplo, gente que está retirada, como gente que no tiene trabajo. Incluso nosotros hemos trabajado con gente que no tiene dónde ir a dormir, pues yo creo que les da un sentido un poco a la vida y ves unos cambios increíbles en tener una ocupación, sentirse parte como de una comunidad y trabajar la tierra, alimentos, que en las ciudades parece que es algo que se ha abandonado y que la gente yo creo que necesita. Lo que queremos es sobre todo aprender también mucho de
ciudades como Rotterdam o La Habana, que tienen muchas experiencias y están como muy avanzadas, e intentar coger toda esta experiencia y intentar que se implementen como en las ciudades en Cataluña, en Barcelona, en Sant Feliu, pues que se organice todo y se visibilice un poco, se formalice un poco todas las iniciativas que van surgiendo. Das Innovative an diesem Projekt ist, dass wir nicht nur darüber reden, dass man sowas implementieren könnte, sondern es ganz konkret mit den Stakeholdern vor Ort, mit den Städten entwickeln. Innovativ ist, dass es kein Prozess ist, der von oben aufoktroyiert wird, sondern es ist ein kreativer, ko-kreativer Prozess, der alle Stakeholder, alle Akteure, alle lokalen Akteure an einen Tisch bringen soll und sozusagen lateral entsteht und ein wachsender Prozess ist. This project is a very good opportunity for my city in this sense that it's going to boost the production of vegetables that most families live on in Lomé. I hope that it will get them more organized, knowing that the green solutions in a city can also be a source of food for them. That will make them very well with this project. The Togolese population is mostly agricultural population. In Lomé, most families grow vegetables along the sea coast, and there's also urban agriculture going on. The main challenge is that there are so many experts from different fields involved in this project, mainly from environmental field, economics and social sciences, and perhaps even some more. And we are used to talk very different languages. It's like Babylon. And how to bring everything together, it's not only mine or challenge. I think this is the main challenge of the entire project. Of course, not to forget our main challenge is how to improve the edible city solutions and to improve self-sufficiency in the food production, which is really closely linked to the social improvements and how the people really feel in the city, how they feel good. Ljubljana was the green capital of Europe, and part of that green is definitely that it already has many gardens producing lots of food. I'm personally, in my small garden, producing some food. And so I can say we have experience, and basically it's absolutely positive experience. It's developed some subculture, perhaps also business activities, but it has a role in the social tissue of the city. You can just spread it and then take really fasten the lid, but just 2 to 3 days in the water. If you want to be super safe and have large quantities and so on, add yeast in only 2 days. If it's not that important, without yeast 3 to 4 days maybe, or with yeast even 1 to 2 days, can really go off. Hay un proyecto que se llama Vacíos Positivos y lo que se busca es que cooperativas de viviendas puedan, y otros proyectos de usos temporales que se puedan proponer posibilidades de descubrir nuevos usos, de explorar nuevos potenciales de esos espacios urbanos y además regenerar y sumar. Que la ciudad vieja sea más verde, más, digamos, más integradora de la comunidad, que se pueda hacer una ciudad para caminar, ¿no? sin el automóvil, que son calles muy estrechas y, bueno, y aportar más espacios comunitarios. Para que puedan, con las viviendas colectivas, y puedan tener esos centros de esparcimiento y también de producción de alimentos. For me, the legacy of Edible Cities Network is that
Edible City Solutions contribute lots of things to the city, our city of Rotterdam. And I hope at the end of it that Edible City Solutions will be a proper aspect of our policy making. So one aspect of the challenge is how can we bring these different goals of the city together, be it socially, physically, environmentally. Another aspect or a challenge of the Living Lab is how can we facilitate all these initiatives in the city, and they all have their different opinions, and probably there won't be one best way to go about it. But I think at the end of it that we have brought all these policymakers, citizens, drivers of these initiatives together in a platform in one way or the other. Edible also is it's a lot of local initiatives, a lot of different projects going on, and we in the municipality, we don't know all of them, but we're starting to work on getting a network so that we can work together, both with private initiatives and also municipality initiatives. And we have started also to communicate more about the different projects, to tell the stories, all the good stories there are, and how edible solutions can be part of how we solve problems in Oslo. So both in the businesses, but also within the municipalities, we have many projects on how to get unemployed people back to employment through these projects, how we can make people meet through farming, how we can use the products from the Edible City Solutions into maybe canteens, maybe to kindergartens, so a lot of different projects. The main challenge I think we have is that all of our cities have very different legal, social and cultural backgrounds to why people want to grow food. Some it might be middle class, time and quality of food and a desire to have the nutrients that they want, and for other people they can't afford to have food that's good quality. So we have to bring all of these tensions together and find a way forward. These types of differences between the cities means while we have a target of a perfect edible city network, in reality every city is going to be different. It takes time and effort, and we might actually find key partners who want to participate but might not have the power we need, and we have to balance that out. We're trying to keep it as open as we can, but we know power resides in certain places, and we need to be able to attract and bring these people in to make sure our project has long-term impact and value. And that's really, we have this found experience really often when we catch a swarm and let it into the box in the beginning. If they have food enough, they have the right energy. In the back part here, it would be like the room for their honey surplus. So this is like everything we leave them for the next winter time. So they will build up more wax cells. Depends, a swarm can be like 3 or 5 kilo. I couldn't pronounce anything in German. Eselsdistel in German. And this plant grows in really dry areas, so that's really good for dry arid spaces. And it grows for 2 years, and the second year it has flowers, which is really good for butterflies, wasps, and bees. Yeah, a bit more than that. Yeah. Yeah. Dos grapas. Finish? Yeah, you can take more. More. Methods of separating seed from husk.
sort of. In professional seed production, we've got imagine a flat box which is tall with a funnel on top, and then in there sort of a labyrinth. On the bottom there's a rack that you can take out, and on the side you've got a vacuum cleaner, which you can, without steps, put more or less power on there. And you just put your seeds with the husk into the funnel, and it will go through this labyrinth, and then you have to adjust the vacuum cleaner so that it only takes out the husks, and the seeds, which are usually heavier, just fall through into your rack. EdiCitNet beweist, dass die Europäische Union mehr als nur Bankenrettung betreibt oder Normen über die richtige Länge von Gurken vorschreibt. EdiCitNet kann neue, innovative Lösungswege testen, Probleme und Hindernisse identifizieren und sie mit ganz konkreten Maßnahmen angehen. Die Akteure haben die Kraft. And it basically, you can turn the tap, I think how it's working, it's the cells split themselves. You don't have to open the top of the hive. And the idea is that you don't disturb the bees as much. Also wir haben vor 8, 9 Jahren angefangen, die essbare Stadt ins Leben zu rufen, indem wir einfach in öffentlichen Flächen Gemüse und Obst angebaut haben. Und jeder Mensch kann sich das nehmen. Wir machen also Biodiversität quasi begreifbar. Ich kann es anfassen, ich kann es fühlen, ich kann es schmecken. Und dadurch eine Stadt auch deutlich lebendiger. Das lieben die Leute über alles, und so ist die Stadt mehr und mehr gewachsen, auch gerade was die Nachhaltigkeit betrifft. Also auch in Andernach, wo wir schon einige Erfahrungen haben mit dem Projekt, ist es immer noch so, dass es von vielen als nice to have angesehen wird. Man kann das machen, das ist schön, aber wir reden ja hier über langfristige Perspektiven. Und ich würde gerne auf diese Art und Weise Andernach dadurch unterstützen, dass es wirklich mehr und mehr auch zur Pflichtaufgabe der Kommune wird, so mit ihren Grünflächen umzugehen, so nachhaltig zu denken. Und da erwarte ich mir auch schon von diesem Projekt EdiCitNet hier sehr professionelle und konstruktive Ansätze diesbezüglich. Was wir möchten ist, dass mit Hilfe dieser Dokumentation, dass wir über das Projekt berichten, über die Schwierigkeiten, über die Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen, und dass immer mehr Städte, immer mehr Akteure involviert werden und hier mitarbeiten. Es ist Zeit, die nötigen Veränderungen voranzutreiben und unsere Städte nachhaltig, produktiver, biodiversitätsfreundlicher, gesünder und lebenswerter zu machen.